Before watching the first heart-to-heart session, would you please help us go by clicking the subscribe button and turn on the notification bell? Thank you! Hello guys, let me introduce our special guest in the first heart-to-heart session. Cynthia is a second-year student at Justus Liebig University Gießen, majoring in food chemistry. And the fun fact is, she was once a social media manager at 15 Menitan Podcast and is now a brand manager at Broadening Indonesia. Well, without further ado, let's listen to Cynthia's story with our host, Stefan, about life as a student abroad. Enjoy! What's your favorite weather? I have like a specific criteria for my perfect weather. Apa? First, it has to be autumn. Okay. Kayak mid-August, September itu loh. Is it because of the color or because? That's one thing. Okay, aku juga suka banget sama autumn. Ya kayak autumn color is the best kayak. Nothing beats. Kalau orang bilang spring is the best, no, autumn is the best color. Autumn is the best color. Autumn is the best color. Aku suka banget paletnya tuh kayak merah, like the fire gitu kan. Coklatnya. Okay, that's the season, and then the weather. It has to be sunny. Okay. Kayak sunny autumn weather. Sunny autumn weather. Jadi it's karena sunny kan, karena autumn kan the sun is not right above you kan. Karena dia udah kayak pindah gitu kan. Jadi it's not like harsh light. Ngantuk. Terlalu peaceful. Pengen pulang. Indo. Udah berapa tahun gak pulang berarti kamu? Dari September 2019. Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. 2,5 ya berarti? Kinda, iya. Tapi kayaknya aku bahkan udah lupa rasa homesick loh. Gak tau sih, just me or... Sebenarnya tuh kayak bukan ke homesick ya, tapi kayak kangen sama orang-orang ada di rumah gitu sih. Nah, itu homesick ya? It is homesick. That's how you define homesick. Enggak, tapi kayak the thing is, gak tau, it's just me, tapi you love a lot of people there, tapi it's not your home anymore. Technically iya sih. For me, technically and emotionally sih. Emotionally, No, because once kayak there's this person says kayak heart is where, home is where your heart is gitu. and your heart isn't there. When your heart is already here, you're emotionally attached to a place, it will become your home kan. Oh, okay. And for me kayak because we have lived for so long here, it just already becomes a part of you. And it's already your home. Jadi it's not kayak, I don't know, maybe it's different for a lot of people ya. Tapi aku paham sih maksudmu. Aku pernah di fase itu waktu aku di Heidelberg dulu. So you feel Heidelberg is already your home? Iya bener. Kayak kemana-mana aku mau pulangnya tuh ya ke Heidelberg gitu. Nyaman banget sumpah, itu one of my favorite cities in Germany. Dan aku nggak... It's pretty sih, Ya. meskipun aku belum pernah live there. Bayangin deh kamu setiap stres ujian gitu, kamu... Naik ke Philosophenweg. Enggak, tambah stres. Kayak beneran kamu memandang sunset lewat Altobrücke kayak gitu. Terus naik kereta ban yang ke atas itu loh, yang ke Schloss, sumpah. Terus kayak just staying there, ya. Di situ ngeliatin langit, terus kayak this is not a bad life, it's just a bad day kayak gitu. Oh, that's a good quote. That's a good quote. Tapi kalau di sini somehow it's very hard. I don't know why. Di sini ya di Gießen. Misalnya kan ini karena kayak suasana baru segala macam kan. Setiap Yeah, kali it's aku been 2 years, pindah-pindah. right? 2. How long have you been in Gießen? Have you been in Gießen? 1,5. Yeah. Soalnya kan waktu di Heidelberg aku bener-bener dari awal di sana kan. Kalau di Gießen tuh keingetan langsung stres kuliah. Sumpah parah banget sih. Tapi it's a good city, a comfortable city to study for gitu. But not to live. I'm not sure. Ya kan tadi kan home is where your heart belong. Yeah. Yeah.
Aku kayaknya cuma kangen sama orang tua aku aja sih, sama adikku. Ya. There's a this phase called clausur fase di mana apa homesickness tuh kayak at its peak gitu. Kamu udah gak ada ujian lagi ya, San? Nah, I'm done for my bachelor. Wow, Both congrats. done meaning selesai sama done meaning I'm done. Good job. Nah, tapi kayak waktu aku, kan aku balik Indo kan kemarin, ini udah kan September Oktober Iya. last year. Oktober. September aku balik, Oktober aku balik sini gak sih? Kita ketemu bulan apa waktu itu? Oktober, Oh iya. before the semester Oh begins. iya, benar. Berarti benar, Oktober benar. awal aku balik sini kan. Terus kayak apa on the plane gitu waktu we are approaching Hanover airport, aku udah di airport kan. And then I saw all the landmarks yang I know in Hanover. Kayak I feel I'm back home. Oh, That kind of feeling when you already attached with your city. kamu udah lama banget sih di Hanover? Ya, aku lama 2018. 4 tahun gak sih? Hampir 4 tahun aku di sana. Udah pindah rumah 2 kali. 3 kali technically, ketika pertama kali nyampe sini aku numpang rumah orang. Sumpah. Oh iya bener yang di awal-awal ya. Kau tahu itu yang itu apa nama dia apa dayung? Kayak Nah, itu kayak yang rame-rame orang tuh sampan. gondola. Aku tahu yang buat kamu di situ apa? Apa? Yang tahu yakin. Satu kanan kiri. Berarti kan aku orangnya penyemangat. Ya. Ya aduh. Orangnya nggak punya tenaga buat dayung. Oh, aku lebih kayak emotional support ya berarti. Oh my god. Because this chat has started to get a little messy, that's a sign that Ercynthia, Stefan, and I need energy intake basically. So we decided to go to a restaurant and take a walk along the bustling streets of Frankfurt. Lalu pertama kali nyampe Jerman di mana sih? Heidelberg, Maksudnya terbangnya? Frankfurt. Tapi aku nggak kemana-mana. Maksudnya cuma dari Frankfurt terus langsung ke HD. Oh. Kayak how did you feel pertama kali nyampe sini? Dingin. No, I mean ya. Nggak bener sih. Itu aku inget banget. It's not wrong tapi terus. Ya, itu satu hal yang aku. Jadi tuh, pokoknya aku turun dari bus tuh kayak nggak bisa mikir apa-apun selain itu dingin banget dan aku harus segera naik ke kereta. Karena waktu itu bener-bener kayak dikejar waktu gitu. Terus kayak feeling kayak, wow, akhirnya aku ke Jerman gitu tuh kayak baru pas aku di Heidelberg itu baru ngerasa omo. Akhirnya aku jadi di that sini. moment of realization-nya comes later ya. Iya bener banget. Gak jelas banget gak sih? Soalnya ini something yang udah aku expect gitu loh. Kayak sooner or later waktu misalnya di flight itu aku udah ngerasa kayak oke, aku bakalan sama Jerman. Tapi kayak bener-bener feel-nya itu baru pas di Heidelberg. Beneran. Soalnya itu singkat banget di Frankfurt. Tapi do you know kayak dumplings? Kenapa? Yang the Chinese origin of dumplings. Gimana That's tuh? sebenarnya survival instinct loh. Gimana tuh? Jadi
I think there is this village kayak in the northern part of China. Then once there is like a really long winter, terus kayak orang-orang dapat frostbite semua gitu kan. Terus mereka tuh sampai bagian-bagian tubuhnya kayak telinga itu start to fall off tuh. Hah, sumpah? Because it's freeze kan? Iya. Oke. So, kayak one of the, ya bukan orang bilang itu kayak dokter zaman dulu ya, kayak dukun, not dukun ya. How you mention it, kayak ya orang ahli kesehatannya zaman dulu. Kayak mereka membuat sesuatu yang bisa awet juga, tapi juga bisa menghangatkan tubuh. Makanya that's how dumplings kayak in form of soup gitu pertamanya. They make taik, apa sih bahasanya, adonan, put it some meat there, terus itu dilipatnya adalah kayak bentuk kayak kuping gitu, kayak telinga. I think it's a funny anecdote though. Tapi kan survival, kayak bagaimana kayak it's try to survive. Bener. Tapi maksudnya dari segi lain kan kayak saya kayak bilang tadi kayak curiosity, dan people start to venture out to try find a better life for them, kayak mungkin kayak kita juga nggak sih, kayak we left our home and we try something new gitu kan misalnya. Terus tapi kayak belakangan ini I found a really huge respect for people yang emang they keep their tradition for their ancestor gitu loh. Misalnya kayak tadi malam banget tuh, there is like one area in Russia called Yakutsk. It's in Siberia, and it's the coldest place on Earth. Coldest inhabited place on Earth gitu. Maksudnya bukan emang benar-benar functional society itu loh, bukan kayak kalau Antartika itu kan emang just for research kan. Itu benar-benar there's a society living there, kayak a village around 1,000 people. Terus? Dan in summer suhu itu sekitar -40. Summer? Iya. Kalau in the peak winter mereka tuh -80 derajat gitu. -80. Imagine kita aja -20 di sini, kadang -20 ya udah kejang-kejang. -20 udah fix alergis ya aku. Makanya, tapi kalau dipikir kan sebenarnya kalau mereka just thinking of their survival, just easy life, kan mereka pasti bakal meninggalkan di situ. Terus ya, jadi mereka itu tinggal bahkan di daerah itu kalau suhunya di bawah -45 or something, kayak anak-anak tuh nggak boleh sekolah karena it's too dangerous, it's too cold for them. Buat keluar rumah. Iya, imagine -45 itu udah kayak limitnya, kayak kita aja di sini nggak pernah sampai -45 sama sekali gitu loh. Nah, tapi mereka juga kayak it's not an easy life for them, karena mereka benar-benar ya harus fishing karena bahan makanan karena susah masuk. Kemudian kayak itu benar-benar like an old civilization di mana mereka tuh bisa hidup just from the civilization, mereka nggak begitu sama dunia luar gitu loh. Kalau di sini kan kita isolated ya. Saya imagine kalau tiba-tiba one of our rice production tiba-tiba stop because of war or something. Karena kita benar-benar hugely impacted kan. Benar. Mereka itu bisa kayak self-sufficient gitu loh. Dan mereka tapi bukan like an ancient civilization juga, karena mereka punya listrik. Jadi emang mereka orang-orang maju, mereka tahu teknologi. Jadi jangan dibayangin itu kayak masyarakat tribal or something. Itu emang mereka high functioning society, modern, tapi they choose to live that way. Dan ada yang di interview satu orang itu, dia he's a classman gitu kan, dia bikin pisau and stuff, dan itu emang udah turun-temurun sejak kayak generasi di atasnya. Dan anaknya pun dia bilang dia kepengen jadi kayak bapaknya, meskipun anak-anak di situ, meskipun setelah mereka lulus SMP gitu, mereka go to uni di Russia, di tempat yang somewhere warmer gitu kan. Karena di kota itu nggak ada uni kan. Kita di sini cuman berusaha buat ngikutin kompas ke arah yang benar. Tapi apakah kita bisa nyampe ke sana, kita nggak tahu gitu. Yang penting kita udah ada ke jalan ke situ gitu loh, and that is the most important.